பிள்ளைகளுக்கு வணக்கம். மீண்டும் சந்திக்கிறதுல சந்தோஷம். ஸோ நாங்கள் ஏற்கனவே பாடம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஓயலுக்குரிய பாடத்தோட செகண்ட் பேப்பரில் இந்த மாதிரி கேள்விகள் வரக்கூடியது. செகண்ட் பேப்பரில் அதிகமாக வரக்கூடிய கேள்விகள் தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ அந்த பாடத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் எலக்ட்ரானிக் இமெயில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த பாடம். ஸோ அதில் நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் அன் ஐபி அட்ரஸ். ஓகே, ஸோ குட் ஆஃப்டர்நூன் டு ஆல். ஸோ அகெயின் I always just actually mention you have to watch this video with your books. So உங்களோட ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய புக்கோட சேர்த்து நீங்கள் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணும்போது you will get more information. Okay, so this is the oil subject. So already we discussed a lot of things. So today we are going to discuss about IP address. Okay guys, right, let's start. So what is an IP address? This is very interesting one. So we all know address means it's a so where the particular things are going to destination, so going to reach. So address enda adu or it's உங்களுக்கு தெரியும், அது உங்களோட பேக்ரவுண்ட், உங்களோட முகவரி. ஏன்னா நீங்கள் உங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு அட்ரஸ் வேணும். மேபி அது என்னவா இருக்கலாம். ஸோ உங்களோட வீட்டு அட்ரஸ் நம்பர் 1, ஃபர்ஸ்ட் க்ராஸ், செகண்ட் க்ராஸ், லேன், ஸோ கொழம்பு, பெட்டிக்கலோ, நுவரேலியா, லைக் தட். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க அட்ரஸ். அதர்வைஸ் இல்லைன்னா இதுவும் ஒரு அட்ரஸ் தான். இப்போ உங்களோட ஃபோன் நம்பர் இட்ஸ் அட்ரஸ், அதை வச்சு நான் கண்டுபிடிக்கலாம். எஸ், ஹீ இஸ் த ரைட் பர்சன். அதை ஒரு ஐபி அட்ரஸாக நாங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபோன் நம்பரை வச்சுட்டு சொல்லலாமா, இந்த ஃபோன் நம்பர் refer to particular person. So what is the meaning? So this phone number is refer to particular person. So it is also something like an address. Here IP, what is the meaning of IP? Internet protocol. What is the meaning of IP? Internet protocol. So now we are going to discuss about internet. This lessons heading electronic email, internet and electronic email. Yes, internet. So internetல எப்படி அட்ரஸ் இருக்கு, எப்படி யூஸ் பண்றது, என்னென்ன எப்படி விஷயங்கள், how they are going to connect. So that's the thing we are going to discuss. So I means internet, P means protocol. That is internet language, is the internet மொழி என்று சொல்லலாம். ஸோ என்னென்னு பார்ப்போம். இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் அட்ரஸஸ் ஆர் யூஸ் டு, ஸோ பாருங்கள், இப்போ உங்களோட வீட்டு அட்ரஸை உங்களோட வீட்டை கண்டுபிடிக்கிறது, உங்களோட ஃபோன் நம்பரை வச்சு பர்டிகுலராக. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ வி கோயிங் டு ஃபைண்ட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ லைக் தட் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் அட்ரஸஸ் ஆர் யூஸ் டு individually identify all the computers in the internet. So I already mentioned, so address to find out your particular home address, who is that owner for that particular address. Same thing, phone number, maybe it is destination for you, like that. Ingayum internet protocol addresses. So internet protocol addresses are used to individually na ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கம்ப்யூட்டர், ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டரும். ஸோ எவ்ரி கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் ஆகி இருக்கும்போது, ஸோ எவ்ரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் இஃப் கனெக்டட் வித் இன்டர்நெட், ஸோ கனெக்ட் ஆகி இருக்கும்போது, ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த பர்டிகுலர் இன்டர்நெட் அட்ரஸ் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் கம்ப்யூட்டர். அப்போ ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டரும் இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் ஆகி இருக்கும்போது அந்த ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டருக்கும் ஒவ்வொரு இன்டர்நெட் அட்ரஸ் இருக்கும். அப்போ தான் ஈஸியாக நான் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம், எந்த இன்டர்நெட் எந்த கம்ப்யூட்டரோட இணைந்திருக்கு. ஏன்னா எல்லாருமே இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுவோம் கம்ப்யூட்டரில். அப்போ எந்த கம்ப்யூட்டரில் இந்த இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்கணும்டா. ஸோ எவ்ரி ஒன் யூஸிங் இன்டர்நெட், ஸோ எவ்ரி ஒன் யூஸிங் கம்ப்யூட்டர் வித் இன்டர்நெட். So if you want to find out the particular computer using internet, then we need an address. That's the address we call IP address. So see, internet protocol addresses are used to individually identify all the computers in the internet. Okay, so now IP address, internet protocol addresses is
indicated in 4 values. Internet protocol address is indicated in 4 values from 0 to 255 separated by decimal point. So that is called dotted decimal notation. So what is the meaning of IP address? Indicated 4 values. What is the meaning of 4 values? So 4 values means there is a rules or a regulations. So for example, your phone number have a 10 digit. So not 77. So whatever things, but it's a how many numbers included? It's a 10 number. Without, so if it is 10 number, it is not connected. It will not connect. Your phone number, எத்தனை நம்பர் இருக்கும்? 10 நம்பர் இருக்கும். பார்த்திருக்கீங்க தானே? Not 77, 33, அப்படி போனீங்கன்னா 10 நம்பர் இருக்கு. 10 நம்பர் இருந்தா தான் 10 டிஜிட் இருந்தா தான் அது சரியான ஒரு ஃபோன் நம்பர். 9 நம்பர் இருந்தா then it is wrong number. கனெக்ட் ஆகாது. அந்த particular destination it will not reach. So now I hope you understood. அப்ப 10 digit இருந்தா தான் internet phone number, it is a phone number ன்னு சொல்லுவோம். So like that, so here IP address also have some rules. So IP address indicated 4 values from 0 to 255. So எப்படி அந்த IP addressம் அதே மாதிரி rules இருக்கு, but there is a 4 digit number. That 4 values number divided by dotted. Dot போட்டு இங்க பாருங்க example இருக்கு. Now you can see the example. So 4 value 172 is a 1 value, 64 is a 1 value, 85 is a 1 value, 42 is a 1 value. So இப்படி separate. So it's like a separated by 4. That's the meaning of 4 values. 4 value 0 to 255 separated by decimal point ன்னு சொல்லிருக்காங்க. So they mentioned separated by decimal point. That is the meaning of separated by decimal point. I hope. So அப்ப 4 values number dotted ஆல separate பண்ணப்பட்டிருந்தால், so there is a 4 values number if separated by dotted, then we call it's a indicated IP address indicated 4 values number. I hope you understood. So இங்க பாருங்க, ஆனா the same time there is a rule 0 to 255. So அதே மாதிரி rules இருக்கு. So how many, what are the numbers come? So 0 ல இருந்து ஆரம்பிக்கும், but it should be below 255. So if it is 258, if it is 268, then it is a wrong number. இப்போ உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் there is a different mobile number இருக்கு. So dial-up may be something 177. So எப்படி நீங்க SLT லயே landline numbers there's a different 121, not 21, sorry, not 21, 021, it's a northern one. So நீங்க இப்ப கொழும்புக்குண்டே எப்படி இருக்கும் 011, it's a indicated. அப்ப நாங்க கண்டுபிடிக்கலாம் this call from கொழும்பு, this இந்த call எங்க இருந்து வருது? கொழும்புல இருந்து வருது. not 21 and ஆரம்பிச்சா this call from Jaffna, இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம். So it is a indicated. Like that here also 0 ல இருந்து 255 இருந்தா தான் நாங்க சொல்லலாம் இது ஒரு IP address. and so like that if it started from 0 to if should finish below 255, then only we can call is a IP address. So அப்ப நாங்க IP address ன்னு சொல்லலாம். அத பாருங்க, இதுக்குள்ள 255 கூடி இருக்கா? 0 ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 255 குள்ள தான் இருக்கும். இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி if it is finish 287, then it is a wrong number. Then it's not a IP address. இப்ப பாருங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு 193.213. நம்ம டாட் அதில் வச்சுட்டு அது 78. அடுத்தது 297 போடுறேன். It is a wrong number. It is not a IP address. That means it is not a IP address. So இப்படி இருந்தா it is not a IP address because it should be finished below 255. I hope. So இதுதான் IP address. இதுக்குள்ள இருந்தா தான் IP address என்றோம். So we call this is the IP address and it is called decimal point. Separated. So dot. That's the meaning of separated.
This is called dotted decimal notation. So அதை நாங்க எப்படி call பண்ணுவோம்? We call it's like a dotted decimal notation. I hope you understood. This is called IP address. So how we are find out your address, home address, your particular person mobile number, it is the meaning of your address. So someone going to reach. So we can't find where you are attached. நீங்க எங்க அட்டாச் ஆயிருக்கிறீங்க, எங்க இருக்கிறீங்கன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். So like that, if you want to find out the internet which computers connected, அதே மாதிரி நாங்க எந்த இன்டர்நெட் எந்த கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும்னா we need an IP address. So same thing, it is values. It is 4 values. There are rules and regulation. Okay. I hope you all understood. Now there's an example. See the figure 1. Internet service provider. Who is the ISP? ISP, Internet Service Provider. ISP. Here it is an Internet Service Provider. ISP means who is giving the internet. So now we are using how many organizations are here? Companies. Dialog, Lanka Telecom, Mobitel, SLT Mobitel, and Airtel, Hutch. So you all know these 4 companies. So these are the people called ISP. இவங்க நாங்க எப்படி call பண்ணுவோம்? ISP, Internet Service Provider. These are the people giving internet to us. So we are paying for that, they are giving. So இவங்களுக்கு நாங்க காசு கொடுக்கிறோம், அவங்க எங்களுக்கு இன்டர்நெட் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. I hope you understood. Yes. So these are the people called come under the ISP, Internet Service Provider. So if now you have to imagine they have a more number, they are giving more service to customer. How many customers are with particular company? For example, if you take Dialog, they have a more customers, more than 1 lakh, 2 lakh, 300,000, 400,000, 500,000, more than 50 lakhs. So like that they have a customers. Now you all know, இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அவங்கள்ட்ட எவ்வளவு கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்க, நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஓகே, you all know. இப்போ பாயிண்ட் வந்து இவங்க இவ்வளவு பேருக்கும் இன்டர்நெட் கொடுக்கும்போது we have to find out which is going to give particular one. So or who is using the particular one. இப்போ எல்லாருமே இதை யூஸ் பண்ணும்போது யார் அந்த பர்டிகுலர் நம்பரை யூஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சு தான் நாங்க ஐடென்டிஃபிகேஷன் செய்யலாம். So that's very important. So internet, for example, this is internet service provider giving lot of internet to public. So இங்க பாருங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இந்த 4 digit number, 4 values number. இதை 2 பேர் யூஸ் பண்றாங்க, A and B என்ற ஒருத்தர் யூஸ் பண்றாங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து. அப்ப A என்றவர் யூஸ் பண்ற the number என்னது? IP address. So he is using this number, IP address. Another one, this person, B and a person, this IP address use பண்ண. Now we can't give the same internet to other person. So if someone coming see, he is also asking internet, then this company can't give the same number, he can give this number. So ஒரே அட்ரஸ் ஒரு நிறைய பேர் இருக்கலாமா, ஒரே ஃபோன் நம்பர்ல நிறைய பேர் இருக்கலாமா? So same number can use others. So it is only for you. It is particularly for particular person. So other person number is different. Your phone number, your address, everything is like a not the same one. Everyone can't use the same one. So one person particular for one. I hope. Yes, you understood. Yes, அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஸோ அப்போ அவங்க இன்டர்நெட் கொடுக்கும்போது யார் யாருக்கு இன்டர்நெட் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியணும். ஸோ இஃப் தே கிவிங் டு த இன்டர்நெட் டு அதர்ஸ், தே ஷுட் நோ who are the people using internet from us. So that's why we want the address, otherwise very difficult. So that's the reason they are giving IP address for particular computer. Internet service provider companies giving, this is a pool of available IP address. Pool means நிறைய இருக்கு. So lot of numbers. Pool means lot of IP addresses are available. So only one can give on one person. The same person can't use this one. So ஒருத்தருக்கு ஒன்று தான் கொடுக்கலாம், மற்றவங்களுக்கு தான் இன்னொன்று கொடுக்கலாம். இப்போ இதுதான் IP addressன்றது. Now இங்க பாருங்க another picture.
So this is one you have to change in your computer. Otherwise, it will not work. So, நீங்கள் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இன்டர்நெட் சர்வீஸ் நீங்கள் எடுத்துட்டு ப்ளக் பண்ணுவீங்களா இல்லையா உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன செய்யணும் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் இப்படி ஐபி அட்ரஸ்ன்னு வேறு உங்களுக்கு உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஐபி அட்ரஸ். இந்த ஐபி அட்ரஸ் அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்த பர்டிகுலர் நம்பர் தான் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணும். So if they give particular number, that's only it can work. Otherwise, it will not work. So they allot. So அவங்களுக்கு allot பண்ணுவாங்க. So அவங்களுக்கு கொண்ட allot பண்ணி தருவாங்க. This is own to you. அவங்க சொல்லுவாங்க அது உங்களுக்கு தானே. தென் அதை நீங்கள் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ணி செட் பண்ணினா தான் சேஞ்சிங் ஐபி அட்ரஸ் உங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கு உங்களோட செட்டிங்கில் போனீங்கண்டா. So there's a setting in available in your computer. You have to change in the changing IP address. Then only it will work. Otherwise, it will not connect. So this is the rules and regulations. This is a system. So now our point is what is IP address? So IP address means so to find out the internet computer, which internet is connected to which computer. That's why we need an address. That's why they are providing. Who is providing? ISP. Okay, I hope you all understood. These IP addresses are given by an internet service provider. I told you. இது யாரால வழங்கப்படுகிறது? ISP ஆல. ISP என்றது யார் சர்வீஸ் நீங்க யார்ட்ட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வச்சிருக்கீங்களோ அவங்க உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. So if you, for example, if you have a number from dial-up, then you have a dial-up number. If you have a number from mobile number from Mobitel, then you have a Mobitel number. The same thing if you are using dial-up internet, then you have a dial-up ISP. If same thing if you are using Airtel, then you will get a Airtel number. So நீங்க IP dial-up ல இருந்து வாங்குனீங்கன்னா dial-up கொடுப்பாங்க. Airtel ல இருந்து எடுத்தீங்கன்னா Airtel கொடுப்பாங்க. So இப்படி அங்க இன்டர்நெட் சர்வீஸ் யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்க அவங்க நம்பர் தருவாங்க. The internet service provider is a company. Na sonna, it's a company. So it provides internet and electronic email facility. For this, the company charge required fees. So இந்த internet service provider தான் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கொடுக்குறாங்க. அதன் மூலமாக நீங்க இன்டர்நெட்டும் எலக்ட்ரானிக் இமெயிலும் யூஸ் பண்றீங்க. இதைத்தான் வச்சு என்ன செய்வாங்க இதுக்கு அவங்க they will charge for you. உங்களுக்கு தெரியும் இன்டர்நெட் இத்தனை ஜிபிக்கு இவ்வளவு சார்ஜஸ் இருக்கு. So same thing the ISP are providing internet. Then only you can use email and all of things with the help of internet. For that they are charging for you. So particular companies giving internet and they are charging for you. You all know 5 GB this price, 1 GB this price. If you use 5 GB internet, then you have to charge for that. Okay. So I hope. So this is the definition and explanation about IP address. I hope you all understood. We'll go next one. Now we are going to talk about domain name. What is domain? Domain means local. Domain means local. Easy to find out. What is domain name? Easy to find out. Otherwise, very difficult to remember this. That's why they have a domain name. So, domain name என்னன்னா ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணலாம், ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளலாம். இல்லைன்னா வெரி டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அதுக்காக வேண்டி அவங்க வச்சிருக்கிறது தான் டொமைன் நேம்ன்றது. ஸோ நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னு பாருங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஐபி அட்ரஸை உங்களோட மொபைல் ஃபோனை எடுத்துக்கணும், மொபைல் நம்பரை எடுத்துக்கொள்ளுங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஸோ உங்களோட ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கு, எத்தனை நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க? ஒரு 300 நம்பர், ரைட். அந்த 300 நம்பருக்கும் ஒரு நேம் போட்டிருப்பீங்க. ராஜா, ரவி, ராணி, நிமல். So like that you will have a name and stored. A have a particular name, B particular number, C particular number. So everyone have a name. Under the name you are saving their number. So you all know you have a number
At the same time, you have under the same number, you have a mention name because easy to find out. So if Ravi have some number, then easily find out this number is Ravi using. Very easy. Then Ravi is a domain name. This is IP address. Not 778212 This is IP address. The Ravi is a domain name because easy to find out. Like that, the computer also, internet computer also connected with the IP address. But when IP address, very difficult to keep it in the mind. Remembering thing very difficult. I hope you all know. So phone number ellarukkum marakama vechirukkalama. So can you have your old phone number without forget in your mind? Very difficult. That's why you put it in the name. You registered in the name. அதனால தான் நீங்க நேமோட ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க. அப்ப ஈஸியா you can find out. Then you can easily find out. The same thing, இன்டர்நெட்ல நிறைய வெப்சைட்ஸ், ஆர்கனைசேஷன் நேம் இதெல்லாம் நாங்க யூஸ் பண்ணோம். So same thing in internet also we are using a lot of things. So that's why we need a domain name. We can easily find out. அப்ப ஒவ்வொரு domain nameக்கும் ஒரு IP address இருக்கு. அப்ப இத வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த domain name இதுக்கு தான் உரியது. So every domain name have particular IP address. Easily we can find out. இங்க பாருங்க, let us consider the domain name edu education publication. அதான் சுருக்கமா போட்டுருக்காங்க. Education publication department இருக்கு, Ministry of Educationல புத்தகம் வெளியிடுற நிறுவனத்தை டிபார்ட்மெண்ட்டை தான், திணைக்களத்தை தான் EDU publication சொல்லுவோம். EDU publication government.lk gov.lk நாங்கள் விளங்கிடும். இது எஜுகேஷன் பப்ளிகேஷன்ல இருந்து வர ஒரு நேம், அதுக்கு ஒரு டொமைன் நேம், அதை நாங்கள் டொமைன் நேம்னு சொல்லலாம். ஸோ அதை யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் கிவன் அபவ், இதைத்தான் யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லைக் நாங்கள் முதல் படித்தோம் URL. So here government represents the government and LK represents Sri Lanka. அங்கே GOV என்றது என்னது, கவர்மெண்ட்டை சொல்லும். So here the GOV means stands for government and LK stands for Sri Lanka. LK என்னது, Sri Lanka. Thus LK domain which comes after government domain is the higher domain name. Domain name gives an identity like this to all the website which exist to the internet. So we can easily find it. The domain name வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இது எந்த வெப்சைட்டுக்குரியது, எந்த நாட்டுக்குரியது, எந்த நிறுவனத்துக்குரியது. With the help of this domain name we can easily find out this domain name, this address reminds to particular country, particular organization, particular department. It's a government department or private organization. Easily we can find out. Here the example they give. So domain, com is a domain. What is the meaning of com? It's a commercial. So if you get any mail from com, so kalvitv.com, that means commercial. All over the world you can use it. That's the thing we call domain. ORG means organization, non-profitable organization. So organization and government. GOV means public. It's a government, public, everyone can use. Education, particularly related to the education. So no, Ministry of Education, Education Publication Department, Education Examination Department, like that. Education related to education side. Net means web. .net. It's in the website. So these are the command of the domain name. We can easily find out. It is referred this one. So here see, this is the example of that. I hope you all understood. So what is the domain name? Domain name is easily to find out the uniform resource locator. So which it is connected to that, which address is connected to a particular number. So we have a mobile number and the same name. So why we have a name under the mobile number? Easily to find out. That's why domain name also helping to that. So easy to find out. So I hope you all understood. Okay. Now we will move to the next one.
So here another example also they give. So that one is this domain name refers to the particular organization or these things, and this one is which country referred to. Says IN means India. So when your email or website address or finished in IN, so we will always .lk. When if it is finished in LK, then it is in Sri Lanka. That mail refers in Sri Lanka, LK, something and .lk. Then that mean it's related to Sri Lanka. IN, that means India. That mail comes from India. That mail comes from India. AU means Australia. It refers Australia. And Japan is normally JP. Then it is come from that mail, that website is come from Japan. UK, United Kingdom, it refers is related to UK. United States, it's referred United States of America. So easily we can find out. That's the meaning of domain. Okay, I hope you all understood. Another URL also they gave. Example, the domain at the right most corner of the domain name called the top level domain. So these are come under the top level domain. .com means commercial. It's a commercial means everyone can use. Google.com. LK means Sri Lanka. It's an education publication, government one. And this LK, NIE, National Institute of Education. So you can get the syllabus, these things. This one organization, non-profitable organization. It refers to non-profitable organization, ORG. So this is domain name. This is top level domain name. Com, everyone can use, everyone can access. .lk, this is particularly in Sri Lanka. It's a particular government one related. So I hope you all understood. These are things come under the domain name to find out the address easily. Okay, I hope you all understood. Now we are going to discuss about another heading. So what is how the internet work? Now the thing is how the internet work. So our topic is internet and electronic email. Internet and electronic email. So now how it's working? Internet, you all know internet. Now the question is how it's working. Okay, see, humans are being different from computers. You all know. So computers and human are something different. Okay. Computer may be a machine. Human, you all know. It's a living things. So humans are being different from computers. Have difficulty in retain lots of similar number in mind. You all know. So human நிறைய விஷயங்களை மைண்ட்ல வைக்க முடியாது. அதே மாதிரி ஒரே மாதிரி at the same time same thing மைண்ட்ல வைக்கிறது very difficult. The same thing, there's a difference between human and robot, the computer. At the same time difficult. So in the human mind to keep the same thing, keep it in the mind very difficult to memorize what are things. So working with names such as is much easier for them and cause less errors. So இப்போ அதே மாதிரி உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி உங்களோட மொபைல் நம்பரை மட்டும் நீங்கள் பார்த்து ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கிறது வெரி டிஃபிகல்ட். உங்களோட ஃபோன் நம்பரில் போய் யார்கிட்ட பேரும் போடாமல் உங்களோட ஃபோனில் அட்ரஸில் கான்டாக்டில் இருக்கா இல்லையா, கான்டாக்டில் போய் நீங்கள் எல்லா நேமையும் டெலிட் பண்ணி நம்பரை மட்டும் சேவ் பண்ணி மாற்றி வச்சுருப்பீங்களா? ஈஸியாக எடுக்கலாமா? அப்படி பார்த்தா ஞாபகத்தில் வைக்க முடியுமா? ஈஸியா? வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ ஆனால் the same time if you working with names, நீங்கள் நேமோட சர்ச் பண்ணீங்க, சர்ச்சில் போகிறீங்க, ஏ என்ற நேம் வேணால் உடனே ஏன்னு அடிச்சிங்கன்னா வரும், ஏயில் வர எல்லா நேம்ஸும் வரும். பியில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா பியில் வர எல்லா நேமும் வரும். ஈஸி, ஒர்க்கிங் வித் நேம்ஸ் வெரி ஈஸி. ஈஸிலி யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட்.
easily you can get all the things. But with the numbers only very difficult. That's why we use domain name. So working with name much easier for them and causeless error. Error வாரதும் குறையும். நீங்க நம்பர் மட்டும்னா மாறி சொல்லிடுவீங்க யாருக்கு நேம் மட்டும் சொல்லலாம் இந்த நம்பர் இந்த நேமுக்கு தான் உரியது. ஸோ ரிமைன்ஸ் டு பர்டிகுலர் நேம். This is why we rarely see the number as URL. நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் URL யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் அங்கங்கேயா நம்பர் இருந்ததா இல்லை, எல்லாமே டொமைன் நேம் பர்டிகுலரா எஜுகேஷன் பப்ளிகேஷன் government.lk எங்களுக்கு விளங்கிடும் இது எதுக்குரியது எதுக்கு எதோட ரிலேட் பண்ணப்பட்டதுன்னு எங்களுக்கு விளங்கும். அதெல்லாம் ஐபி அட்ரஸாக கொடுத்துருந்தா we can't easily find out. So that's why we rarely use. அதனால தான் நாங்கள் எங்களது URL நம்பரை யூஸ் பண்ணுறது மிகவும் குறைவு. rarely see the numbers as URL வருது. On the இன்டர்நெட்டில் URL வரும்போது நம்பர் வராது, எங்களுக்கு டொமைன் நேம் தான் வரும். அப்படி வாரது சரியான குறைவு. ரைட். when a URL is entered to the browser, நீங்கள் URL கொண்டு browserல டைப் பண்ணுவீங்களா, enter to the browser to view a website, the request must first be translated from the readable return address into an IP address that can be routed. So நாங்கள் படிச்சிருக்க மேக்கடி we already studied out machine language, human language. Machine language mean only machine can understand. Human language mean only human can understand. So very difficult as a human understand the machine language. So that's the reason we develop a language, other language. Maybe it's all come under the human language. That means human can easily understand that language. So we convert the machine language into human language, then human can understand. But machine only knows binary. So machine what they are doing? Machine changing the human language as a machine language and he can understand. So this is happening. Like that here also they are mentioning. So when a URL is entered to the browser to view a website, the request must be translated. நீங்கள் URL மட்டும் போய் அடிச்சீங்கன்னா when URL entered the browser, particular browserல போய் கூகுள் குரோமோ இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் போய் அடிச்சீங்கன்னா உடனே அது பர்டிகுலர் வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும். At the same time, if you don't know about the domain name, if you type the particular domain number, IP address, then it refers to the particular domain name. இப்போ நீங்கள் கூகுளுக்குன்ற ஒரு டொமைன் அட்ரஸ் சரி ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு. அப்போ நீங்கள் டொமைன் நேம் அடித்த உடனே கூகுள் அடித்த உடனே அதுண்ட ஐபி அட்ரஸ் தான் அது போய் கிளிக் ஆகும். அப்போ அந்த ஐபி அட்ரஸ்க்குள்ள என்ன இருக்கோ அதை எடுத்துட்டு வரும். If it is Google, then Google will come open. So particular domain name attached to a particular IP address. If you type the particular IP address, so what happening? So what will happen? The particular IP address bringing the particular domain name which attached to particular one. For example, if it is Google, then Google will open. Okay. So translated from readable return address into an IP address that can be routed. So அதுக்கு பிறகுதான் அதை எங்கே போகணுமோ அங்கே எடுத்துட்டு போகும், கூட்டிட்டு போகும். This translation is done by domain name system. This is called a DNS. In the translation, so what is happening from machine language to human language to machine language. This translation is come under the DNS, domain name system. These are things come under the DNS. So if a request is made to connect to certain website, for example www.yahoo.com, the request is the first sent to the DNS server. So to translate to the correct IP address, the actual connection to be the website done with this IP address. This process happens behind the screen quickly than the user does not notice. So simply you can easily know.
ஸோ நாங்கள் சொன்னால் இப்போ உங்களோட ஃபோன் நம்பரை நான் டைப் பண்ணும்போது not 77 டைப் பண்ணும்போது அந்த ஃபோன் நம்பர் ஸோ which is attached to a particular name, then it will refers that name. அந்த ஃபோன் நம்பர் எந்த நேமோட அட்டாச் ஆகிருக்கோ அந்த நேம் உடனே வரும், பிகாஸ் இட் இஸ் அட்டாச் டு பர்டிகுலர் நம்பர். சேம் திங் இங்கேயும். ஸோ இஃப் யூ டைப் yahoo.com google.com இப்படி நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றை டைப் பண்ணும்போது, ஸோ இஃப் யூ டைப் எனிதிங் லைக் திஸ், then that Yahoo have a particular IP address. So Yahoo actually Yahoo, Google, whatever the domain name registered or attached with the particular IP address. So it's go to the particular DNS, domain name system, and translate the, so when you type domain name Yahoo, translate it into the correct IP address. So because the particular domain name have a particular IP address, that then only machine knows. Then it's translated happening automatically. After that the computer immediately find out this is referred to Yahoo. Then immediately the Yahoo website, the Yahoo, it's opening. Okay, these are the things happening. So for example, yahoo.com, if you have this IP address, then the system immediately find out this is referred to the Yahoo. So I said already, if you have address, if I send any letter, then easily it will find this address belongs to the particular customer. Okay, I have the same thing. If I have a mobile number, it refers to a particular name, then immediately it will go there. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு மொபைல் நம்பர் இருக்கும், அந்த மொபைல் நம்பர் பர்டிகுலர் நேமோட அட்டாச் ஆனால் அந்த இடத்துக்கு போகும். அதைத்தான் நீங்கள் காட்டுங்க, டிஎன்எஸ், டொமைன் நேம் சிஸ்டம். அது உடனே என்ன செய்யும், டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும் அந்த பர்டிகுலர் இதை, அது எதோட அட்டாச் ஆனதுன்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன செய்யும், உடனே அதுக்குரியதை எடுத்து கொண்டு வந்துடும். ஸோ இமீடியட்லி at attach and bring that thing in front of. So this is called how internet is working. Okay guys, I hope you all understood. Here the examples how it's working. Process how internet operation are executed. So this picture are explaining how internet operation are executed. Here the photo. This page is referred how internets are working. See, user open browser, enter URL. நாங்க இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது ஏற்கனவே I told you. So when user open Google Chrome or Internet Explorer, that is called browser. If you open your browser, enter the URL www.educationpublication.or http://educationpublication.lk உடனே எங்க போகும், எஜுகேஷன் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகும், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனுக்கு போகும். அதை டைப் பண்ற இடத்துக்கு தான் பேர் யூசர் ஓப்பன்ஸ் browser, enters URL. யூசர் browser open பண்ணி என்ன செய்வார், what he do? So after he open the browser, he will enter the what are things, URL. Okay, now second one, resolver. If it is attached to OS, then OS also will check. If it is available, then it will give the output. Otherwise it will say there is not available your requirements, or it is not matched. Like that the computer will say you have experience. Then after finish DNS and we go to the browser, now has IP. Now this domain name have a particular IP address. Okay, now the fourth one, browser sends HTTP get command to web browser. So browser that means browser stands HTTP. Yes, you all know. So உங்களுக்கு தெரியும் browser என்ன செய்யும், HTTP get command to the web browser. Immediately நாங்க details. So we have to collect all these things. So browser sends HTTP command to the website.
it immediately will check. It will, same thing, it's working. It's like how the URL and domain name is working. This picture I explaining like that. I hope little bit understood. If it is difficult, don't worry. When you refer again and again, then you can easily understood. உங்களுக்கு அப்படி விளங்கலைன்னா ஒன் பை ஒன்னா நீங்க திரும்பி பார்க்க விளங்கும். ஸோ இன்றைக்கு நாங்கள் இதோட க்ளோஸ் பண்ணுவோம் செஷனை. So from next class onwards, we will discuss again this one and go the another. நாங்கள் இன்றைக்கு இதோட முடிச்சிட்டு அப்படி இது விளங்கலைன்னா திருப்பி நாங்கள் இதே இன்னொரு கிளாஸ்லையும் பார்ப்போம். அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கும். ஸோ தேங்க்யூ கைஸ். ஐ ஆல்வேஸ் நான் உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்கிறது, so go through this video with your notes. Okay guys, see you. We'll see you in the next class. Bye.